Yeah, I think so. I think it was good pace. I think, it's been long enough. We've been together for almost 2 weeks here now, and I think we've been practicing well. And everybody came into camp in great shape and ready to go. So I think it was fairly easy for everyone to get into game mode and getting into game shape. From as far as special teams, the power play, where do you see it now that you guys have been really working on it, focusing on that for 2 weeks? Yeah, I think it's one of those things that you can't do too little of in practice. I think that you need to work on it, and I feel like we have a great group of guys that are going to play special teams, and obviously it's one of the things that we've been keying on because in the game, when you need something, that's usually where it's going to happen. Is it a little more difficult in these settings, in international settings, for the defensemen because there's not a ton of familiarity of playing with each other, whereas with the forwards maybe there's a little bit more? Yes and no. It's hard to say. I think at the same time it's the same for everyone. So it's even playing field. So I don't think it's an advantage or disadvantage for anyone. Looked like you were paired up with Ekholm and Lindholm. What can you say about those two guys? No, youngsters. They're obviously Ekholm is my age. We used to play together when we were younger. No, they're obviously great players. A little bit of late bloomers maybe, but I think that they've established themselves in the NHL right now, and they're solid two-way players, both of them, and for me easy to play with because it feels like they can do it all out there. What do you see from Russia? What's the game plan? Is there anything you're keen in on? Well, it's hard to say. Russia is Russia. I think everybody knows how they play. They're a nation that's been around for a long time and been very successful in international tournaments, and it's going to be a tough game. They have good players in every position, and again, they're going to have some big names that's going to be there, and it's going to be hard to defend against. And again, I think the game plan for tomorrow is fairly set for us, and we know what we have to do to be able to put ourselves in the best position to win the game. Erik, du känner ju Henrik Lundqvist väldigt bra. Han brukar inte tycka om när man släpper in 5 mål. Så vad har du sett hos honom sen senaste matchen? Är han grinig? Är han Henke. Nej, jag tror det var lite ostämt på han bara egentligen att vi spelade så som vi gjorde, satte han i de situationerna som vi gjorde. Så jag tror inte det hade någonting med han att göra att det blev 5 kassar liksom. Men samtidigt som du säger så tror jag det är bara bränsle för han vill vara bra, han har alltid varit bra, han kommer alltid vara bra. Och de här senaste dagarna så har man väl känt kanske lite på han då eftersom han är målvakt att han har börjat tagga till det där nu liksom att när pucken släpps imorgon så kommer han vara 110%. Honom är du inte orolig för? Nej, han behöver man aldrig oroa sig för. Han är riktigt professionellt alltid varit. Det känns som att han är lite sån som har knappt det bara trycka på så går det upp till 110 rätt snabbt alltså. Hur stoppar man en sån som Ovechkin? Ja. Står i vägen. Nej, jag vet inte, det är så. Han är ju givetvis en väldigt bra spelare. Sen så spelar vi mot han där borta allihopa liksom har gjort i ett antal år. Det är en sån grej som man får bara vara medveten om att den är på isen. Sen har de ju ett par andra spelare som är likadant. Det är inget nytt för någon här tror jag inte, utan vi är rätt vana vid att spela mot spelare som Ovechkin och Malkin med mera. Hur taggad är du för imorgon? Ser du inte, jag studsar ju. Nej, givetvis det blir väldigt kul. Jag har väntat på det här rätt länge nu. Det har varit en lång sommar för mig personligen. Så det är riktigt skönt att det drar igång här nu och samtidigt som att det känns som att kroppen är med och de 3 matcherna vi har haft och de träningarna vi har haft har gjort att man är inne i matchform ganska bra ändå och det ska bli riktigt kul att testa på det på riktigt imorgon.